Zoom meeting போயிட்டு இருக்கேன். Voice audible? We can start. Yes, sir. Okay, thank you. Listen, this 2 point very important. Okay, the TRB exam they asked this point already. Please note, the heat and work is not property of system. Okay, heat எப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகும்? ஒரு சிஸ்டம் ஒரு ப்ராசஸ் பண்ண இப்போ நான் ஒரு கையில் ஒரு திங்ஸ் வச்சிருக்கேன், அது போய் ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகும், நான் ஒரு ஒர்க் பண்ணுறேன் ரைட்டா இல்லையா? அப்போ ஹீட்டும் ஒர்க்கும் வந்து பார்த்தோன்னா திஸ் நாட் a ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் சிஸ்டம். ஓகே, அப்போ ஹீட் ஒர்க் எப்படி எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னா வச்சுக்கோ, this only arise not produce, is only arise during the process and appear at the boundary. This is very important. The heat and work can appear at boundary. This is very important, but please note. Okay, this is exam point of view important, please note. Second point, this is exam point of view. Okay, heat and work can appear at only boundary. Okay, therefore due to its appearing boundary, okay, as a result the heat and work not into which classification? Intensive extensive வராது. ஓகேவா? heat work is not intensive or extensive. Please note. ஒரு பாயிண்ட்ல எழுதிக்கோ. The heat Q and W is not intensive as well as extensive property. அந்த கேட்டகரிக்குள்ள வராது. Because இது ப்ராப்பர்ட்டி, இது சிஸ்டம் ப்ராப்பர்ட்டி இல்ல. இன்டென்சிவ் எக்ஸ்டென்சிவ் இஸ் a property of system. ஆனா கியூவும் ஒர்க்கும் ஹீட்டும் வந்து சிஸ்டம் ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது. அதனால வந்து therefore as a result Q and W is not property of intensive and extensive. Okay, important, please note. Now இப்போ very important thing heat பத்தி. Okay, please note what is the heat exchange, அதை பத்தி பார்க்கலாம். டாபிக் எழுதிங்க, heat capacity, very important. Heat capacity or we can say symbol C. Okay, notation C. இல்ல we can say thermal heat. அது இன்னொரு பேர் என்னது? Thermal heat. Okay. Now what is actually heat capacity? Please note. இப்போ என்கிட்ட ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு. ஓகே ஓகே, நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த சிஸ்டத்துல நம்ம ஹீட் கொடுப்போம். ஓகே, நான் ஹீட் கொடுத்து இதை நான் ஹீட்டு கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுவேன், இந்த சிஸ்டம் இருக்குல்ல, இதோட டெம்பரேச்சரை 1 degree ரைஸ் பண்ண போறேன். தட் இஸ் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. அப்ப இந்த சிஸ்டம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட 20 வச்சுக்கலாம், 20 டிகிரி இருக்கு. ஓகே, இந்த சிஸ்டம் இனிஷியல் டெம்பரேச்சர். அப்ப இந்த சிஸ்டத்தை வந்து நான் 20 வந்து 21 டிகிரி செல்சியஸா மாத்தணும் அப்படின்னா நான் எவ்வளவு ஹீட் கொடுக்கணும்? தட் இஸ் கால் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. ஓகே, இம்பார்ட்டன்ட், ப்ளீஸ் நோட். The amount of heat required, the amount of heat required to raise the temperature, to raise the TMP temperature, to raise the temperature of a substance by 1 degree. This is called heat capacity. 1 degree. Okay, this 1 degree we can as 1 degree. அது 1 degree Kelvin இருக்கலாம், 1 degree Celsius இருக்கலாம், no issue. Now what is the formula? Therefore heat capacity is equal to delta Q by T. Please note, C is equal to dQ by dt. Okay, important, please note. Okay, in the joule, temperature unit Kelvin. Therefore the unit of heat capacity, the unit of heat capacity that equal to joule per Kelvin. Simple, important, please note. Joule per Kelvin. Okay, மாத்தி எழுதலாமா? ஈக்குவேஷன் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணலாமா? கவனிங்க, இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ இந்த ஃபார்முலா பண்ணலாம். therefore dq
is equal to C into dt. Yes or no? இப்போ இன்டகிரேஷன் பண்ணலாமா? இன்டகிரேஷன் பண்றேன். இப்போ இந்த இன்டகிரேஷன்ல எங்க டிஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? எங்க டிஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது? டெம்பரேச்சருக்கு கியூக்கா எங்க டெம்பரேச்சர் நம்ம டிஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ம் டிஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இங்க நான் T2 by T1 போறேன். ஓகே, இங்க T2 by T1, இங்க நான் Q2 by Q1 போடக்கூடாதா? திஸ் இஸ் கரெக்ட் ஆர் நாட்? Q2 by Q1, திஸ் இஸ் கரெக்ட் ஆர் ராங்? Wrong, Wrong. Wrong, sir. Why sir. is this wrong? Wrong, sir. What is the reason? This is part Because function. it's a Part function, sir. It's a path function. path. Super. Now, what is the answer? If you integration this one, Q Q. and C. Difference. Integration delta T, what is the answer? T. Yes or no? Difference என்ன? T2, T1. Upper minus lower, but T2 minus T1. Now, what is all? Therefore, C is equal to T2 minus T1. Please on the formula. This is a formula. Okay. இதுல ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்கு. இதுல ஒரு ஃபார்முலா வந்து Q is equal to integration of C into dt T2 minus T1. இதுவும் யூஸ் பண்ணலாம். இன்னொரு ஃபார்முலா the Q is equal to C into del T. இந்த ஃபார்முலா. ஓகே, இந்த ஃபார்முலா both are same தான். இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்றேன். இது பண்ணோம்னா இந்த ஃபார்முலா ப்ளீஸ் நோட். இந்த ஃபார்முலா ஹீட் கெபாசிட்டி C னா ஹீட் கெபாசிட்டி. ஹீட் கெபாசிட்டி இண்டிபெண்டன்ட் ஆன் டெம்பரேச்சரா இருந்துச்சுன்னா, இண்டிபெண்டன்ட் ஆன் டெம்பரேச்சர், ஜஸ்ட் ரைட் independent upon temperature. Then we can use Q is equal to C delta T. இது எப்போ யூஸ் பண்ணோம்னா C depends upon temperature. C depends upon temperature. ஓகேவா? Important, please note. Important. Fine. இது ஆக்சுவலானது 1 moles. இந்த ஃபார்முலா இருக்கு 1 moles ஃபார்முலா. இதே ஃபார்முலா ஃபார் n moles என்ன வரும்? இன்டு n, ரைட்டா இல்லையா? இந்த ஃபார்முலா ஃபார் 1 moles. இந்த ஃபார்முலா இதே இந்த சேம் ஃபார்முலா ஃபார் n moles. ஃபார் n moles, what is the formula? Q is equal to n into C T2 minus T1. Important, please note. N into C, okay, T2 minus T1. இப்பதான் கேம் ஸ்டார்ட். கவனிங்க. இப்ப heat capacity அப்படின்னா சிம்பிள். ஓகே, the amount of heat required to rise temperature 1 degree Celsius. இங்க நான் அமௌண்ட்னு சொல்லிட்டேன். ஓகே, சி இங்க ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் சொன்னா அதை பத்தி நாங்க பேசவே இல்லை. இப்ப அடுத்த டைம் ஒரு மோலார் ஹீட் கெபாசிட்டி அப்ப சேம் தான். the amount of heat required to rise a temperature of 1 mole of substance. ஓகேவா? please note that is what molar heat capacity. please note second one. this formula is very important. please note. okay, இன்னும் formula முடியல. நான் I will discuss. okay, after discussing molar heat capacity, again I going to enter to this formula. okay, second one, please note molar heat capacity. Molar heat capacity. Simple. Heat capacity per unit mole. This is heat capacity of 1 moles or per unit mole. Per unit moles. Simple. Therefore, the symbol of Cm. Molar Cm. Molar heat capacity. Therefore, the molar heat capacity equal to heat capacity per mole by N. So the formula. Important, please note. Okay. What is C formula? C formula dq by dt, n into dt. Finish, right? Therefore, okay, the molar heat capacity that equal to dq by n into dt. Therefore, what is the dq is equal to n into cm into dt.
Simple. Integration. Now Cm is what? Temperature independent. Therefore, what is answer we'll get? Q that equal to N into Cm T2 minus T1. Actually, அதானே இது கவனி இந்த ஃபார்முலா. அப்ப இது பர் மோல் வந்துச்சுக்கோ, மோல்ஸ் வந்துச்சுன்னா ஆக்சுவலி பேர் அது திஸ் ஆக்சுவலி சிஎம். ஓகேவா? ப்ளீஸ் நோட், இம்பார்ட்டன்ட், ப்ளீஸ் நோட். அப்ப இது இங்க யூஸ் பண்ணுங்க. இது பத்தி ஓகே, டேட்டா இங்க எடுத்துக்கலாம். இந்த கான்செப்ட் யூ கெட் கன்ஃபியூஸ். சிம்பிள் இயர். இதான் அந்த ஃபார்முலா. Q is equal to N into Cm into T2 minus T1. இல்ல Cm என்ன? Molar heat capacity. This is very very important, please note. இப்போ இந்த மோலார் ஹீட் கெபாசிட்டி இருக்குல்ல, ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்கு. என்ன கண்டிஷன்னா, மோலார் ஹீட் கெபாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம், த மோலார் ஹீட் கெபாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட் பிரஷர், ரெண்டா பிரிக்கலாம். ஓகேவா? ப்ளீஸ் நோட். நவ் திஸ் மோலார் ஹீட் கெபாசிட்டி, நவ் திஸ் மோலார் heat capacity, that is Cm. This is two type. One type on the molar heat capacity, molar heat capacity at constant pressure அப்படின்னா அது பேரு சிபி. என்ன ஆயிரும்? சிஎம் சிபியா மாறிடும். அதே மோலார் ஹீட் கெபாசிட்டி, மோலார் ஹீட் கெபாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் இருந்தா அது சிவி. அப்ப ஆக்சுவல் ஃபார்முலா Q is equal to N into Cm into del T தான் ஃபார்முலா. Now see simple. Okay. இப்ப இந்த molar heat capacity இருக்குல்ல, now this molar heat capacity at constant volume, it means Q, the heat exchange at constant pressure, that equal to N into Cm becomes Cv and del T. Del T ஒரு ஃபார்முலா, ரைட்டா இல்லையா? del pressure இது Cp, இது ஒரு ஃபார்முலா. Similarly, when measuring the molar capacity or constant volume, that it means what? The heat release or heat absorbed at constant volume, that equal to mole into Cv and delta T. Important point. Simple, simple. கவனிங்க. இப்போ heat exchange, heat exchange, heat exchange at constant volume, at constant pressure, at constant pressure, that equal to QP, this equal to del H. What is the formula? Therefore, what is the formula? Therefore, del H equal to N into Cp into del T. Simple. Okay. So what is del T is equal to? Del T is equal to T2 minus T1. இதே concept, the heat exchange at constant volume, at constant volume, that is equal to QV, this equal to del U. அப்ப ஞாபகம் வச்சுக்கோ, heat exchange at constant pressure அப்படின்னா that is enthalpy. Heat exchange constant volume அப்படின்னா that is internal energy. Okay, important piece. இப்போ இதுக்கான formula, therefore del U is equal to Cn into, okay, N into Cv into del T. Okay, next question. நீ சொல்றீங்க heat exchange constant pressureனா எப்படி del H வருது? That I will explain using first law. Okay, அது கடைசியா பாத்துக்கலாம். ஓகேவா? இதான் கான்செப்ட். ஆனா how this equal to del H, how this equal to del U, this can explain using what? First law. இது introduction of thermodynamics தான். ஓகேவா? இன்னும் first law தான் அது பேசிக் கோரே சொல்ல போகுது. ஓகே, இது வந்து சும்மா இன்ட்ரோடக்ஷன்ஸ் தான். ஓகேவா? இதெல்லாம் ஏன் ஈக்குவலா வருது அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் லால we will study clearly. But this is very important, please note. Direct question. What is CP? What is CP? Heat capacity constant pressure. Now CP
constant volume of CV. Okay. Now what is a relation? A relation between CP and the CV. Simple. The CP minus CV equal to NR for N moles. CV is equal to NR. N moles. This is for N moles. This is for N moles. This is for 1 moles. For 1 moles. CP by minus CV is equal to R. This is the first two relation. Important, please note. Now, very important. There is no comma, Poisson ratio. Comma is equal to CP by CV. Important, please note. Comma is equal to CP by CV. Important, please note. This is telling me anyone? Comma that equal to 1 plus R by CV. This one formula. Therefore, CV this equal to R by comma minus 1. This is very important. Please note the formula important. Okay. இது டெரிவேஷன் இது ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இது ரீஅரேஞ்ச் பண்ணும் ஓகேவா திஸ் ஃபார்முலா இம்பார்ட்டன்ட் ப்ளீஸ் நோட் இப்போ CP minus CV is equal to R தானே R. Now what is CP is equal to R plus CV யா இப்போ இந்த CP இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாமா அப்ப என்ன வரும் உனக்கு R plus CV by CV யா அப்ப R by CV plus 1 this equal to comma இதானே இது ரைட்டா இல்லையா okay this is okay va this from CV what is the formula CV is equal to R into comma minus 1 what is comma is equal to ratio of CP by CV okay in the calculation of CP CV வந்து that is called degree of freedom அது actually physics portion இல்லனா we can discuss spectroscopy ல பார்க்கலாம் ஓகேவா rotational spectroscopy இந்த கான்செப்ட் வரும் இங்க அது வேணாம் ஓகேவா but I give some data please note நீங்க எடுக்கிற கேஸ் ஓகே இங்க கேஸ் இங்க CV வேல்யூ இங்க CP வேல்யூ இங்க காமா வேல்யூ காமா is equal to CP by CV மோனோடாமிக் கேஸ் கொடுத்தாங்க क्वेश्चन இண்டிகேட் பண்ணிடுவாங்க என்ன கேஸ் சொல்லிட்டு மோனோடாமிக் கேஸ் கொடுத்தாங்கன்னா CV வேல்யூ வந்து 3R by 2 R is a gas constant CP வேல்யூ வந்து 5R by 2 காமா வேல்யூ வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு 5 by 3 it means 1 by 1.76 5 by 3 அதே டையட்டாமிக் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா டையட்டாமிக் கொடுத்தாங்கன்னா CV வேல்யூ 5R by 2 this is 7R by 2 காமா வேல்யூ வந்து 7 by 5 this value is 7 by 5 okay 7 by 5 this value is around 1.40 அதே உங்களுக்கு given one triatomic linear இருந்தா ozone sir not ozone triatomic linear இந்த molecule N3 N triple bond N linear தானே இது okay மூணு ஆட்டம் triatomic linear ரெண்டும் ஒரே கேஸ் தான் நெக்ஸ்ட் இது ஃபர்ஸ்ட் இது செகண்ட் இது தேர்ட் பாலியட்டாமிக்கா இருந்தா பாலியட்டாமிக் இல்லனா we can say triatomic non-linear ozone triatomic non-linear அது என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா CB வந்து 3R CP வந்து 4R therefore comma is equal to 4 by 3 ஆன்சர் எவ்வளோ 1.33 நம்ம இதை என்ன அப்சர்வ் பண்ணலாம்
Very simple. When number of இப்போ மோனோஅட்டாமிக் டைஅட்டாமிக் okay அப்ப atomicity increases. Atomicity increases. What about gamma value? Gamma value increase or decrease? Gamma value Decreases, sir. Decreases, sir. Decreases. Important piece note. So you have to memorize. இல்லனா you can study physical spectroscopy. Okay. Rotation vibration இது படிச்சுக்கலாம். பட் ஆனா thermodynamics கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். கொஸ்டின்ஸ்ல டேட்டா தர மாட்டாங்க. Sometimes they given data, sometimes don't given data. Okay. அதனால வந்து we have to read. There is no way. Important piece note. இது சிலபஸ்ல தெரிஞ்சு வச்சுங்க. ஓகே. ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெபாசிட்டி. நான் யூஸ் ஆகும் இந்த கான்செப்ட்ல. சிலபஸ் ஹீட் கெபாசிட்டி, மோலார் கெபாசிட்டி தான் இருக்கு. ஸ்பெசிபிக் இல்ல. பட் யூ ஹேவ் டு நோ. Note, please note. Specific heat capacity. Specific heat capacity. Simple. Simple வந்து S. S ன்னு சொல்லலாம். இல்ல we can say CS ன்னு சொல்லலாம். எல்லாம் ஒண்ணுதான். C னா heat capacity, CM னா molar heat capacity, CS னா specific heat capacity. ஓகேவா? Please note. Simple. Heat capacity வெறும் substance. Molar one mole substance. Specific னா per unit mass. Molar னா per unit moles. Please note. This is heat capacity. Heat capacity per unit mass. Heat capacity per unit mass. அப்ப என்ன சொல்ல சிம்பிளா S equal to heat capacity per unit mass. இதோட ஃபார்முலா என்ன? del Q by M into del T. Therefore, dQ is equal to M into S into del T. அவ்வளவுதானே? dt சாரி. ஓகேவா? dt. வழக்கம் போலதான். இங்க ஒரு இன்டகிரேஷன், இங்க இன்டகிரேஷன், இங்க T1, இங்க T1. As a result, Q is equal to M into S into del T. Okay. சரி, ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் யூஸ் பண்ணிட்டேங்க நம்ம. இங்க வாங்க. இது சரி, ஈட்டுக்கு வந்து ஜூல், டெம்பரேச்சர் வந்து கெல்வின், எண்ணுக்கு வந்து மோல்ஸ். இப்போ யூனிட் என்ன? வாட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் மோலார் கெபாசிட்டி? த யூனிட் ஆஃப் மோலார் heat capacity. What's the unit? Joule per Kelvin per mole. Okay, important, please note. அப்படிங்க வரலாம் specific capacity. Tell me answer for this one. What is unit of specific capacity? What is answer? Specific heat capacity. What is answer, anyone? Boldly answer இருக்கு. What is answer for specific unit of specific capacity? What is answer? Yes, come on. Joule, good. Kelvin power per Kelvin per kilogram. Super. We can say gram or kilogram. Which is SI unit? Gram or kilogram? Which is SI unit? Kilogram. Kilogram. Kilogram, Super. sir. Kilogram. This is SI unit. What is non-SI unit? Joule per Kelvin per gram. Illa we can say Joule per Celsius also we can say. Okay. Question பொறுத்து இருக்கு. அது செல்சியஸா இல்ல கெல்வினா? ஆனா தெர்மோடைனமிக்ஸ் கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்குமே ஓகே செல்சியஸ் கொடுத்தானா கெல்வினா சேஞ்ச் பண்ணிடணும். மேக்ஸிமம் அப்படிதான். ஓகேவா? இப்ப ஜூல் பர் கெல்வினும் கரெக்ட் தான், ஜூல்ஸ் பர் செல்சியஸ் கரெக்ட் தான், ஜூல் பர் செல்சியஸ் பர் மோலும் கரெக்ட் தான், ஜூல் பர் கெல்வின் பர் மோலும் கரெக்ட் தான், ஜூல் பர் கெல்வின் பர் கிலோகிராம் கரெக்ட் தான், ஜூல் பர் செல்சியஸ் பர் கிலோகிராம் கரெக்ட் தான். அந்த கொஸ்டின்ல மாஸ் என்னவா கொடுத்திருக்காங்க?
temperature என்ன ஆகுது அதை பொறுத்து we have to make the unit. இதுதான் ஃபண்டமெண்டல். ஓகேவா? இம்பார்ட்டன்ட் ப்ளீஸ் நோட். போலாமா? நெக்ஸ்ட் டாபிக். ஓகே, ஃபண்டமெண்டல் ஓவர். இதான் ஆல்பாபெட்ஸ் ஆஃப் பார்ட் thermodynamics. Next, please note. Now I'm going to discuss all state function. What is internal energy? How to calculate internal energy for different condition. ஓகேவா? தென் வாட் இஸ் என்தால்பி? ஓகேவா? இப்போ நான் என்ன எடுத்துருக்கேன்னா ஃபர்ஸ்ட் லா படிக்க போறோம். ஓகே, அதுக்கான ரூட் ஐ கோயிங் டு கிரியேட். ஓகே, அது ரூட் தான் போயிட்டு இருக்கும். இந்த ரூட்லாம் கிளியர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் லா ஈஸி ஆயிடும். ஓகேவா? செகண்ட் போலாமா? ப்ளீஸ் நோட். இன்டர்னல் எனர்ஜி. இன்டர்னல் எனர்ஜி சிம்பிள் வந்து U இல்லைன்னா we can use E. What's internal energy? It is a sum of it is a sum of all kind of energy. The sum of the possible of the possible of all all kind of all kinds of energy in the system. In the system. Important please note. It's called internal energy. It's called internal energy. கவனிங்க. இப்போ சிஸ்டம், ஓகே, இதான் சிஸ்டம் எடுத்துக்கிறேன். இதுக்குள்ள என்கிட்ட HCl ஆட்டம் இருக்கு. HCl பாண்ட் இருக்கு. இப்ப இதுல என்னென்ன எனர்ஜிலாம் இருக்கலாம்? இந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டம், Cl ஆட்டம், அதுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும்ல. அப்ப எலக்ட்ரான் எனர்ஜி இருக்குமா? தட் இஸ் எலக்ட்ரானிக் எனர்ஜி. இது பாண்ட் இருக்கா? பாண்ட் எனர்ஜி இருக்கலாம். இந்த மாலிகுல் மூவ் ஆகுமா? அப்ப கைனடிக் எனர்ஜி. ரொட்டேட் ஆகுமா? ரொட்டேஷன் எனர்ஜி. இந்த பாண்ட் வைப்ரேட் ஆகுமா? வைப்ரேஷன் எனர்ஜி. அப்ப இந்த எல்லா எனர்ஜி சேர்த்து மொத்த எனர்ஜி அது உனக்கு இன்டர்னல் எனர்ஜி. Therefore, the internal energy U is equal to kinetic energy plus rotation energy plus vibration energy plus electronic energy, dot etc. அப்ப உனக்கு இந்த டோட்டல் U வேணும் அப்படின்னா நீ எல்லாமே கண்டுபிடிக்கணும். ஆனா ரியலிஸ்டிக்கா பார்த்த அப்படின்னா we cannot find out all the value பர்ஃபெக்டா கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா the absolute value of the absolute value of the internal energy cannot be find out. The absolute value of internal energy, the internal energy cannot be calculated. Therefore, the scientists are interested to calculate. Therefore, change in internal energy. Therefore, the change in internal energy can be calculated. Not only this, all the state function, enthalpy, entropy, Gibbs energy, single value you cannot find out. Change in state function we can find out. Okay, wow? Important. Next topic, please note. Characteristics of internal energy. Next, the characteristics of internal energy. Simple. Please note. First point. It is an extensive property. First point. It is a extensive property. Extensive property. Extensive.
நிறைய மாலிகுல் நிறைய எனர்ஜி இருக்கும். இப்ப நிறைய வேல்யூஸ் இருக்கும். இப்ப டிபெண்ட் அப்பான் மாஸ், டிபெண்ட் அப்பான் சைஸ், எக்ஸ்டென்சிவ். Now, why is a state function? Because single value cannot be find out. Therefore, ஒரு சிஸ்டம் வந்துச்சுன்னா நான் ஒர்க் பண்ணுவேன். பிஃபோர் என்ன இருக்கு, ஆஃப்டர் என்ன இருக்கு, சேஞ்ச் தான் ஐ கேன் ஃபைண்ட். ஓகே, therefore it is a state function. Please note, it is a state function. Very, very important. The internal energy is function of temperature. The internal energy is a function of temperature only. Temperature only. அப்ப கொடுத்தாங்கன்னா இது சொல்லிடுவேன்ல. In isothermal process, isothermal process. அப்ப என்ன மீனிங்? Delta ம். equal to 0. சேஞ்ச் ஆகலையா? சேஞ்ச் ஆகல. கான்ஸ்டன்ட், ரைட்? இதுக்கு என்ன மீனிங்? டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட். அப்ப இட் மீன்ஸ் வாட்? இட் மீன்ஸ் டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட் இருந்துச்சுன்னா டெல்லியும் என்ன ஆகுது? டெல்லியும் சேஞ்ச் ஆகாது. இப்ப டெல்லியும் 0. சிம்பிள். அப்ப என்ன சொன்னேன்? இன்டர்னல் எனர்ஜி இஸ் a function of temperature. டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட்னா இன்டர்னல் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகாது. that is mean 0. this is very important. அப்ப isothermal process, the change in internal energy 0. This also 0. Not only delta U, delta H also 0. This explained first law. This I will discuss later. Okay, now we know the internal energy is function of temperature. This is isothermal process. Change in temperature 0. Therefore, here change in internal energy 0. As well as what? Change in enthalpy also 0. Okay. Important. Please note. This also 0. Important. This is very important. Okay. The change in internal energy. The change in internal energy. Volume. See how to read. See carefully. Okay. Change in internal energy. Dow. This is Dow. What does Dow means? Partial difference. Okay. Partial differential. We can is okay. Change in internal energy to volume with respect to volume and constant temperature and equal to 0, not equal to 0. 0 not equal to 0. 0, sir. 0 not 0. Super. Yeah, 0. Constant temperature. It is more of the change in internal energy with respect to temperature and constant volume. This equal to what? Any idea? 0 not equal to 0. Not equal to 0, sir. equal to 0. Simple. These are questions. Okay. Important. Please note. ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. இது internal energy is a function of volume and temperature. Okay. Now see the next. Okay. Differential. Therefore, change in the UV method இருக்குல்ல, U வச்சு dV பண்ண அந்த UV method. U வச்சு V differential பண்ணுவேன். V வச்சு U அந்த method. ஓகேவா? Now see, change in internal energy that equal to, okay, then change in internal energy with respect to volume at a constant temperature into dV plus change in internal energy with respect to temperature and constant volume that equal to dt. Okay, va? Now tell me anything zero here. Which is 0? Now which is 0 and it is student? Is ideal guess, okay? It is 0 1, it is 0 1. Students. First No, one first one, 0, second sir. one. First one 0. What is the First one formula? 0, sir. Now tell me what is the formula? Del U
is equal to change in internal energy with respect to temperature and constant volume equal to del T of. Now, when change in internal energy with respect to temperature at a constant volume, this equal to CV. Now, answer வந்துருச்சா? First பார்த்த formula. Therefore, del U is equal to CV into del T. இங்க ஒரு integration, இங்க ஒரு integration. Therefore, del U is equal to CV into T2 minus T1. First பார்த்த formula வந்துருச்சு அவ்வளவுதான். Simple. வரும் change in internal energy with respect to temperature, internal energy enthalpy, change in enthalpy with respect to temperature and constant pressure, this equal to what? This equal to CP, sir. CP. Good. CP. CP. Important, please note. இது 1 moles என்ன formula? இதே formula. Del U is equal to N into CV T2 minus T1. This is also very, very important. This we discuss already. Derive பண்ணிருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Next, units of internal energy. Important. The units of internal energy. என்ன யூனிட்னா kilojoule per mole. See, internal energy. Internal energy and enthalpy and entropy always defined for 1 mole per mole. Therefore, what is the unit? Kilojoule per mole. Okay. Now, please don't write in bold. I know you know Tamil. We are not child, right? We are already teachers. Please understand. Okay. Now, what is the formula? Delta U is equal to NCV T2 minus T1. Important, please note. என்ன question பார்த்தோம் நம்ம? What is CV is equal to? CV is equal to dou U by dou T dou T and constant volume தானே? Okay. சொல்லலாமா இதுக்கு? C. இதான் கிராஃப். வந்து நான் யூக்கும் டீக்கும் போடுறேன். இது ஆக்சுவல் கிராஃப் இப்படி வரும். தென் வாட் இஸ் ஸ்லோப் எனிவன்? ஸ்லோப் என்னவா இருக்கும்? என்ன சொல்ல முடியுமா? வாட் இஸ் ஸ்லோப் வேல்யூ? இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். வாட் இஸ் ஸ்லோப் வேல்யூ? Negative. Okay. And I am asking what is slope value? இதனே ஃபார்முலா. நெகட்டிவ். ஓகே. அதர் ஆன்சர். Y axis by x. CV, sir. CV. Good. அப்ப if we plot the graph between internal energy versus temperature, we get what is answer? Slope as CV. இதான் important. Okay. 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 This is about today class. Today class is over. Tomorrow you have class. Same 8 o'clock. I will share the link in group. Okay. You have any doubts? You can contact me. Okay. And take care and tata. Bye bye. See you. Happy learning.